සමහර විට ඔයා මේ වගේ වීක් එකට එක්සයිට්මන්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා ලෝකල් කෙනෙක් වෙන්න. නැත්තම් උගුරට බටයක් දාලා එළියට ආපු සුද්දෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මට බටයක් දාන්න බෑ කියලා ආපු ඇමරිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ කොහේටවත් නැත කොට සුද්දෙක් වෙන්න. ඒ මොනවා වුණත් ඒ කවුරු වුණත් රොයල් එන්ෆීල්ඩ් එකෙන් කන්නේ මෙහෙමයි. හැමෝම වගේ රොයල් එන්ෆීල්ඩ් ආසයි. මොකද ඒගොල්ලෝගේ මේ රිච් හිස්ටරි නිසා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ මේ ක්ලාසික් වෙනුමයි මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි and රිලයබිලිටි එකත් එක්ක මේ පරණ බයික් එක රයිඩ් ෆීලිං එක දෙන එකම මැනුෆැක්චරර් රොයල් එන්ෆීල්ඩ් විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සල්ලි දිනනවා නම් මේගොල්ලෝ ගා බයික් තියෙනවා. රොයල් එන්ෆීල්ඩ් මැනුෆැක්චරින් රේන්ජ් එකෙන් බයික්ස් ගොඩාක් මෙතන ඕගොල්ලන්ට රෙන්ට් ගන්න තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා රොයල් එන්ෆීල්ඩ් ක්ලාසික් 350 එක, හිමාලයන් එක, රම්බලර් 350 එක, ඒ වගේම බුලට් එක. අනිවාර්ය බුලට් එකක් තියෙනවා මෙතන අරන් බලන්න. මං කියව බලන්න එපා. අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. මේකේ රෙන්ට් කරන විස්තර මොනවද කියලා. අයියෝ. කවන්නේ. මම දැන් කතා කරන්න ඉන්න රොයල් එන්ෆීල්ඩ් එකේ මැනේජර් එක මේ බයික් එක රෙන්ට් කරන process එක ගැන ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න. I'm joined here with the manager of Royal Enfield, Mr.Illham. You can also call him here. Yeah, hi sir. I'll get straight to the point. What requirements do we need to rent a bike from Royal Enfield? Well, Sam, now if you are renting a Royal Enfield, what you basically need is your ID copies, which we can get it once you bring your identity, and also billing proof under your name or your residence address billing proof. And also we'll mainly need your business card if you have so. And most of all, you have to sign this agreement what we have here, so you can go through that as well. So this agreement should be signed for our safety as well as your safety. So most of all, that's it. So say if your customer was a foreign person and he doesn't have some of these documents, what's the path for him? Yeah, so Sam, now if it's that's the scenario there, what we need is mostly your passport, the copy of your passport, and also a copy of your ticket, which you have arrival ticket or the departure ticket. That's fine. That's it. So I'm going to ask the most important question for you guys. What's the payment price? The price is? Yes, well, Sam, the price is actually per day. That is 24 hours, exactly 24 hours. We charge 5,000 per bike, and also there is definitely going to be a refundable deposit, which is 15,000 to 20,000. Okay, tell me more about the fleet of bikes you have for it. Yeah, for the time being, we have around 8 to 10 bikes, which consist of Himalayan, Royal Enfield Himalayan, the Rambler, Thunderbird, and also Bullet and Classic. Definitely. Most of the bikes here are like 200cc and now. Correct. Yeah. When we talk about Sri Lankan government, we have a love and hate relationship with the high capacity bikes. Yeah, that's right. So how is the legal backing here? Like, are we safe from? Yeah, definitely. Now you see, Sam, now all our bikes here are genuinely registered, and also we have the permission with the Defence Ministry, which are definitely registered. We have paid the tax correctly, and also the bikes are with 350cc and 450cc. So we have given the permission, we have got the permission from them. So yeah, that's right. What's the range like? Like, do we get unlimited range with these bikes? Yeah, now if you are taking per day, we will definitely give unlimited mileage, yes. Let's say the bike got broken down, like in a mechanical fault. Yeah. Do we have a backing from you? Yeah, if it's so, we have 24-hour assistance if there is a breakdown, and also if the bike couldn't be made, we'll replace you another bike. And so let's say in a totally fictional scenario that you drive straight into a tree or down a cliff and you break the bike, what will happen? Yeah, unfortunately, God forbid if that happens. Now what would happen is, unfortunately from your deposit, which is 15,000 to 20,000, we'll have a small deduction going on. That would be reasonable according to the cost which goes with the bike. So most of the customers that come here do have helmets and jackets, but so to the few that doesn't have, like, do you have a rental procedure for jackets, helmets, and yeah, we do definitely. We have bags, jackets, gloves, goggles, helmets, plenty. Even boots we do have, riding boot.
we have a small charging amount which is 2000. That's completely per trip, not per day. We charge them as a trip. Now in case if you are taking it for 5 days, we charge 2000 for the complete 5 days. Yes. Even if you are using it per day, we charge the same amount per day. Okay, the questions I have is over, like, is there any other notes that you have to add for this conversation? Yeah, actually now what I personally say, my fellow colleagues and also the customers who come here to collect, when they're riding, they definitely should know the road rules. And also if you're a well-experienced rider, this bike is cool because 350cc and also 450cc. But this, now people what they think is, when they think at 350, they think, come on, this is a high capacity bike, you know, you can go crash. But no, these are cruising bikes. These are meant to be riders, you know, which, for an example, there are riders who go all around Sri Lanka. Even in our club, we used to go every month, we go rides. So that's not a problem. Mostly these bikes, you have to ride, you know, these are legendary bikes, not sports bike. What I'm trying to say is, so if you have the experience, well, this would be a proper bike to ride if you have a bike experience. But for a beginner, I would say renting this bike would be a bad choice, because these bikes, for an example, the Classic is kind of very heavy. So I would recommend everyone who's renting this bike or driving bikes to drive safe and also to follow road rules mainly. Dude, push, not pull. Sorry, pull, not push. Okay. Yeah, I'm retired too. Thank you. So let's go rent a bike. සාරාංශයක් ලෙස බැලුවහම ඔයගොල්ලෝ රොයල් එන්ෆීල්ඩ් බයික් එකක් රෙන්ට් කරන්න ඕනි වෙන්නේ ඔයාගේ හැඳුනුම් පතේ පිටපත. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලොන්ට මෙහෙම නැතර කරගන්න පුළුවන්. බිල් කිරීමේ සාක්ෂි. ඒ කියන්නේ ලයිට් බිලක්, වතුර බිලක් වගේ එකක්. ඔයාගාව තියෙනවා නම් ව්‍යාපාරික කාඩ් පතක්. ඔයා විදේශිකයෙක් නම් ඔයාට ඔයාගේ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතකුයි ඔයාගේ ගුවන් ටිකට් පතක පිටපතක් මෙහෙට දුන්නා නම් හරියි. ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු බාර දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේගොල්ලෝගේ මේ ගිවිසුම හොඳට කියවලා බලලා අත්සන් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේකට 15000ක හෝ 20000ක ආරක්ෂක තැන්පතුවක් තැන්පත් කරලා ඔයාගේ ට්‍රිප් එකට යන වියදමට දවසට 5000ක වගේ ගාණක් ගෙවන්න ඕනි. ඊට අමතරව ඔයාගේ ට්‍රිප් එකට අවශ්‍ය හෙල්මට්, ග්ලව්ස්, ජැකට්ස් වගේ දේවල් සහ සයිඩ් බෑග්ස්, සයිඩ් පැනියර්ස් වගේ දේවල් උනත් ඔයාට එක බාන්ඩ් එකට රුපියල් 2000කට අඩු මුදලක් මුළු ගමනට වීදගෙන විදිහට ඔයාට මෙතනින් රෙන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක බාරගත්තට පස්සේ ඒ කාල සීමාව තුළ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දුරක් ගමන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආපහු බාර දෙද්දී ඔයා බාර ගද්දී තිබුණ පෙට්‍රල් ප්‍රමාණයම ආයි පුරවලා දෙන්න ඕනි. ඔයගොල්ලෝ මේක ගමන් කරද්දී ඕන දුරකදී ඕන වෙලාවකදී ඔයගොල්ලන්ට කාර්මික දෝෂයක් ආවොත් එහෙම මේගොල්ලෝගේ මේ පැය 24ම තියෙන කාර්මික සේවයෙන් ඔයාට වාගේ අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඒක එහෙම හදන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලෝ ආගේ බයික් වෙනුවට ඔයාට අලුතින්ම බයිසිකලයක් ලබා දෙයි. ඔයා මේ බයික් එක බාර දෙනකොට ඔයාගේ අතින් මොකක් හරි හානියක් වෙලා තිබ්බොත් ඒ මුදල කැපෙන්නේ ඔයාගේ ඒ කලින් තැන්පත් කරපු ආරක්ෂක තැන්පතුවේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ බයික් එක අපිරිසුදු තත්ත්වයෙන් මේගොල්ලන්ට ගෙනත් දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝගේ ආරක්ෂක තැන්පතුවෙන් තව වැඩිපුර රුපියල් 500ක් කපා ගන්න පුළුවන්. like and subscribe. Oh, kick